In the foothills of the Siebengebirge in St. Augustin, an early 20th century mansion has survived to the present day. With its valuable art collection, it's unique in the Rhineland. Schloss Birlinghoven. The building is a mixture of architectural motifs. The front elevation is neo-Gothic. The garden side features Baroque elements. The mansion is surrounded by a large park containing statues and fountains. Today, it's the symbol and headquarters of the Institutecenter Birlinghoven of the Fraunhofer Gesellschaft. A building complex in front of the mansion houses more than 700 people who are occupied in scientific research. The residence itself is used as a conference centre. Let's go back in time for a moment, to the beginnings of Schloss Birlinghoven, and meet a couple of people who have a more in-depth knowledge of the house's 100-year history. It's 1902. On the uplands above the Pleistal, building work commences on the mansion. The house has been commissioned by Theodor Damian Rautenstrauch, a wealthy businessman from nearby Cologne. In this lovely wooded area, he wants to build a country retreat for himself. The plans for the extravagant building were drawn up by the Cologne architect Edwin Krohns. The building materials were imported from all over Europe and shipped to Birlinghoven. Theodor Rautenstrauch insisted that the house should be surrounded by beautiful gardens. Construction took a couple of years and provided numerous people from Birlinghoven and the surrounding district with well-paid employment. Theodor Rautenstrauch was a passionate collector and filled the house with interesting works of art. He also believed in enjoying life, and his lavish social gatherings soon earned Schloss Birlinghoven a reputation as a house of pleasure. Unfortunately, he had little time to enjoy his new home. He died, aged only 34, in 1907. The house passed to his brother Eugen, who, 10 years later, sold it to Dr. Louis Hagen, another Cologne businessman. Together with his wife Emma, Dr. Hagen moved in 1918 and made Schloss Birlinghoven his main residence. As Dr. Hagen was a partner in 2 banks and on a number of supervisory boards, Schloss Birlinghoven played a key role in economic life. Friends and business associates would regularly meet there. One close friend and an early visitor was the then mayor of Cologne, Konrad Adenauer, who signed the visitor's book, which has survived to this day, on the 21st of October 1921. Other prominent guests included the Dean of Cologne Cathedral, Dr. Middendorf, and the Oppenheims, a well-known banking dynasty. Emma Hagen died in 1929, her husband just 3 years later, and the house passed to their daughter Elisabeth, who was married to Clemens Freiherr von Wrede. They then lived there for a number of years. During the Second World War, the mansion was requisitioned by the German army, the Wehrmacht. Initially, because it was close to the Hangala airfield, it served as a barracks for pilots. Later, as a military hospital, the Great Hall was lined with beds for wounded soldiers. At the end of the war, the Allies occupied the building until 1951. Afterwards, it stood empty for some years. At one point, a healthcare company suggested converting it into a sanatorium, but the project was shelved for financial reasons. The house and the estate fell into disrepair. It wasn't until 1959 that new occupants were found. Since then, Schloss Birlinghoven has been the headquarters of a number of research institutes. The first was the Shell Company's Institute for Basic Research. Various buildings were erected to house the offices and laboratories. The mansion itself served as the main admin building. The Red Salon was turned into a library, while the Great Hall became the canteen.
9 years later, Shell decided to relocate its research facilities abroad, and once again, new tenants had to be found. In 1968, the GMD, the state-owned Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung in Bonn, acquired the 10-hectare estate. With generous state funding, the GMD implemented a costly restoration project to restore the property to its former grandeur. In the summer of 2002, the GMD was integrated into the Fraunhofer Gesellschaft, and the company's name was changed to Fraunhofer Institutecenter Schloss Birlinghoven. The former private residence is now an impressive conference venue. Numerous figures from public life have visited the house. When a researcher was honoured for his work, the guests included former German President Roman Herzog and Jürgen Röttgers, at the time Minister of Research, visited Birlinghoven on the occasion of an open house. Visitors will also find a chance for some excellent dining. Bodo Wahl has been in charge of the restaurant for 15 years. During that time, he's developed a particular fondness for the building. Es ist etwas ganz Besonderes, hier in diesem Schloss zu arbeiten. Es sind sehr schöne Säle, sehr schöne Räume, die Bilder, das Umfeld, eine wunderschöne Terrasse, eine ganz tolle Parkanlage, und es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten. But what was life like in the old days of Schloss Birlinghoven, when a large staff was employed to run it? There are few people alive today who were in service in those days. When Waltraud Herschenbach was born in 1936, her father, Josef Lutz, was the steward at Schloss Birlinghoven, and she spent her childhood and youth here. For the first time in many years, Waltraud Herschenbach has come back to the house to pay a visit. As a guest of Bodo Wahl, she looks around again and, with mixed feelings, she reminisces about the old days. Nach all den Jahren, finde ich, war es eine schöne Zeit und für mich auch sehr lehrreich für mein späteres Leben. Ich habe nur eben halt spielen verlernt, weil keine Kinder da waren, dass ich so genommen keine Jugend hatte. At that time, the house was occupied by the von Wrede family. Visits by village children were frowned upon. Often, Waltraud Herschenbach's only playmates were Gabriele and Christa, the granddaughters of the owners. But it was never a warm relationship. Man hat immer eine gewisse Distanz gespürt, auch als Kind. Ich kriegte es von meinen Eltern gesagt, das darfst du nicht. Und die kriegten gesagt, komm, es ist vom Diener, die Tochter, denk bitte dran. Because of their various duties, Waltraud Herschenbach's parents also had little time to spend with their daughter. As the steward, her father spent most of his time in the main house. Waltraud Herschenbach remembers how enthusiastic he was about his work. Mein Vater war sehr pflichtbewusst, ein sehr ordentlicher Mensch und ein liebevoller Vater. Das Schloss kam an erster Stelle und das bitte dreimal hintereinander. Dann kam ich und dann meine Mutter. Das Schloss Birlinghoven war sein Leben. The outward appearance of both the house and park have changed over the last few years. Being a research centre, it was necessary to erect several office buildings. Great care was taken to preserve as much of the gardens as possible. Particularly impressive is the large parterre garden on the south side of the house, flanked by 2 rows of tall trees. Also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benutzen die Parkanlage, um nach dem Essen in der Kantine spazieren zu gehen, die Allee runter an den Blumenrabatten vorbei, quasi die Schokoladenseite des Schlosses zu betrachten. Es gab früher einen Weg zu einer steinernen Sonnenuhr, die zum Schloss gehört. Der ist aber zugewachsen, den kann man nicht mehr benutzen.
The garden side of Schloss Birlinghoven, with its view towards the Siebengebirge, the Seven Hills, has a neo-Baroque facade. The two symmetrically arranged turrets are typical features. Above an oval window, the face of Voltaire appears to be smiling as he keeps an eye on the garden. The mansion unites several architectural styles. As opposed to the strict symmetry of the Baroque rear elevation, the front features neo-Gothic elements. There are several doorways, different types of windows and asymmetrical castellated towers. Other neo-Gothic features are the ornamental gargoyles. To the west of the neo-Gothic wing is another smaller garden, still known today as the Rose Garden. Der Rosengarten ist ein wunderschönes Plätzchen. In der schönen Jahreszeit sitzen viele Leute mit dem Laptop auf dem Schoß und arbeiten da. Es gibt da eine 100 Jahre alte Eiche. Also es ist einfach wirklich ein idyllisches Plätzchen. Schloss Birlinghoven also has its own small chapel, which was added in 1929. Originally, the family intended to donate funds to extend the village church. But after objections by the local people that the family would have a special pew for themselves, they decided to build their own chapel next to the house. Wenn man vor dem Schloss steht, kann man ganz deutlich erkennen, dass das Schloss und die Kapelle aus verschiedenen Ziegeln gemauert wurde. Das Schloss ist aus englischen Ziegeln, die extra dafür importiert worden sind. Die Kapelle ist aus Ziegeln gebaut worden, hier aus der Region, aus einer Brennerei in Birlinghoven. Und die haben eine dunklere Färbung. Es ist ganz deutlich zu erkennen. Fortunately, several sculptures in the grounds have also been preserved, like this stone lion near the chapel. It's believed to be more than 900 years old. Dort gibt es außerdem am Treppenaufgang zur Sakristei eine hochinteressante Steinfigur. Es ist der lesende Mönch, etwas schwer zu finden, aber bei Mitarbeitern und Besuchern sehr beliebt. Elsewhere in the grounds, there are other statues. For instance, in the English park in front of the house, there's one of Diana, the Roman goddess of hunting. Just a few steps further on is the Remise, the former coach house. At one time, this was the servants' quarters and stables. It's now the Institute's canteen. Bei der Übernahme des Geländes durch die GMD wurde die Remise in einem katastrophalen Zustand vorgefunden. Alles war kaputt, was nur kaputt gehen kann. Die Fenster, die Türen, die Rahmen, die Leitungen. Also das einzigste Intakte waren die Außenmauern. Und die Remise wurde dann in einer sehr aufwendigen, übrigens vom Landeskonservator überwachten Baumaßnahme in den Zustand hergerichtet, in dem sie heute ist. Und dieser Zustand ist wunderschön. In the right wing of the coach house, the intermediate ceilings were removed to provide a more spacious room where employees can enjoy their meals. Oben auf der ersten Etage war mein Zimmer mit dem Blick zum Schloss. Auf der rechten Seite, wo die Wohnung war, waren die Garagen und auf der linken Seite waren die Pferdeställe. In der Remise habe ich gewohnt, habe ich auch geschlafen. Aber im Schloss habe ich mich die meiste Zeit aufgehalten und mich auch sehr wohl gefühlt. A large staff looked after the household 24 hours a day. Even Waltraud Herschenbach, although still just a child, sometimes had to help out. Die Herrschaften waren überraschenderweise gekommen und der Letzte in der Bedienerkette, der ist durch Krankheit ausgefallen und da musste ich mit 11 Jahren einspringen. Und ich hatte eine heiße Platte und mir war das Serviertuch verrutscht.
Und ich ging am Schluss und ich muss den wohl so ein bisschen gezappelt haben. Mein Vater hat mich nur mal angeguckt und da musste ich durchhalten. Und wie wir wieder im Dienerzimmer waren, habe ich das Tuch davon genommen, weil das rot verbrannt hat. Mein Vater mir einen Eisbeutel da drauf gelegt und umgebunden. Und dann kam der zweite Gang. Die Räume kann ich mir noch sehr gut vorstellen. Durchs Vestibül in die Halle mit den beiden offenen Kaminen. Dann ging es rechts in den Speisesaal, grüner Salon genannt, mit den beiden Bullaugen, wo ich von oben unten reinschauen konnte, wenn die Herrschaften gegessen haben. Auf der linken Seite war der rote Salon, eine Riesentafel mit 24 Bordeaux-roten Sesseln und im Anschluss daran die Bibliothek. Geliebt habe ich das Jachtzimmer, was hinter dem grünen Salon auf der rechten Seite lag. Es war gemütlich, es war warm und es war klein. The rooms on the upper floors have been turned into offices. During her tour of the ground floor, Waltraud Herschenbach recognized many things because the basic layout of the rooms has remained virtually unchanged. The front door opens into a vestibule. Leading to the offices on the upper floors is a flight of stairs with a wrought iron railing. Made in the 18th century, it probably came from Berlin. A mirrored door leads directly into the Great Hall, the heart of the house. Here, the eye is immediately drawn to the paintings lining the walls and hung in several rows. They're from the collection of the original owners, the Rautenstrauch family. The two fireplaces with marble surrounds incorporating the heads of cherubs date back to the 17th century. In the opposite corners are two classical marble statues of Minerva and Mercury, which came from the Palazzo Giustiniani Bandini in Rome. Particularly splendid, the golden stucco mouldings on the ceiling. Viele Besucher fragen, was die 4 Jahreszahlen in den Ecken der Stuckdecke bedeuten. Und da können wir eigentlich immer nur sagen, eine Jahreszahl kann man nachvollziehen. Das ist 1903. Das Jahr, als das Schloss bezogen worden ist. Alle anderen Zahlen sind wahrscheinlich familienbezogene Daten, kann man aber nicht mehr nachvollziehen, weil es gibt kein Archiv, keine Papiere, keine Baupläne, nichts mehr. Ist alles im Zweiten Weltkrieg verschollen oder zerstört worden. In the east wing of the mansion is the Red Salon. It got its name from the colour of the silk wall covering and the ornately carved wood panelling. 4 crystal chandeliers and the large windows, overlooking the garden parterre, illuminate the room and its paintings. Facing you as you enter the room is one of the most valuable paintings in the collection. Bathsheba Bathing by Giovanni Francesco Barbieri, painted around 1640. Das auffälligste Merkmal im Roten Saal sind die Schnitzereien der Holzvertäfelung. Es gibt da Segmente, in jedem Segment ist ein Puttenkopf, ein Engelsgesicht und jedes Engelsgesicht hat seine eigenen individuellen Züge. Sehr nett anzusehen. In einem Segment gibt es eine eingeschnitzte Jahreszahl, 1699, und man nimmt an, dass das Schnitzwerk da entstanden ist. On the other side of the Great Hall is the Green Salon in the West Wing. This room too is decorated with paintings and a crystal chandelier. Thanks to the fireplace, which is lined with Delft tiles, and the built-in glass cabinets, the room exudes a cozy atmosphere. Ein besonderer Blickfang im Grünen Saal ist der steinerne Brunnen. Voll funktionstüchtig, wird bei besonderen Anlässen wird er mit Wasser gefüllt. Da kommen dann Schwimmkerzen und Rosenblüten rein.
Bei Veranstaltungen im großen Saal finden zum Beispiel hier die Mittagessen, die Abendessen und die Empfänge statt. On her tour of the house, Waltraud Herschenbach has reached the chapel. One thing she notices is that it's not as richly decorated as it once was. Die Kapelle wird leider nicht mehr für Gottesdienste benutzt. Ab und zu findet da eine Hochzeit statt und einmal die Woche haben wir eine stille Andacht von Mitarbeitern. The stained glass windows allow sunlight to filter into the little chapel, giving it an air of quiet contemplation. On one of the pews, a plaque commemorates the spot where Emma Hagen liked to sit. It was put there by her husband shortly after her death. Jeden Sonntag war Heilige Messe in Schloss Birlinghoven und mein Vater war Küster. Sie war sehr gut besucht. Originally, the chapel was also open to churchgoers from the village. Later, while the Wehrmacht occupied the mansion, that was forbidden. Waltraud Herschenbach's father found it hard to accept the new order in Germany. It wasn't easy protecting the house and its valuable works of art. Im Krieg, da hat man eine Madonna aus der Kirche auf die Terrasse befördert und hat sie als Zielscheibe benutzt. Da mein Vater auch ein gläubiger Mensch war und für die Kirche immer da war, hat er sich vor die Madonna gestellt. Diesen eisernen Willen, den hat er gesehen, der Schütze hat das gesehen und dadurch ist es nicht dazu gekommen. Aber er hätte sich erschießen lassen. In der Kirche waren sehr wertvolle, außer der Orgel, schöne Schnitzereien. Von der Orgel aus konnte man die geschnitzten Türen sehen. Der Flügelaltar war sehr schön und sehr wertvoll. Unfortunately, many valuable treasures disappeared during those years. Where they went, no one knows. Waltraud Herschenbach remembers the stories her father told her. Mein Vater konnte Geheimnisse sehr gut für sich behalten. Es ging immer die Frage, wie war es unter Hagen in Schloss Birlinghoven? Und da er ja ein Freund schöner Frauen war, habe ich meinen Vater mal danach gefragt. Er hat mir zugestimmt, dass es die Damen gibt, aber wie sie auf Schloss Birlinghoven gekommen sind und wie sie wieder abgereist sind, darüber wollte er mit mir nicht reden. As with many old country houses, Schloss Birlinghoven was rumoured to have a secret passageway. Bodo Wahl admits to a certain curiosity when he first came here. Wir sind diesen Gerüchten nachgegangen und haben natürlich Wände und Fußböden abgeklopft nach eventuellen Hohlräumen, haben Schachdeckel geöffnet und wir haben nichts gefunden, was irgendwie begehbar wäre, was diesen Gerüchten Nahrung geben könnte. There was talk years ago of a small room adjacent to the chapel, but there's nothing there now. It was said that in the hunting room there was a concealed entrance to a secret room which only the master was privileged to use. Mein Vater hat fast sein ganzes Leben auf dem Schloss verbracht. Und er hat mir mal anvertraut, dass es diesen besagten Gang geben würde. Aber mehr hat er mir als Kind nicht erzählen wollen. Und dabei ist es geblieben. For a country mansion, 100 years is a relatively short period. But Schloss Birlinghoven has made its mark on history. And while Waltraud Herschenbach and Bodo Wahl continue to walk through the grounds and reminisce, we'll take our leave in the hope that we'll be able to welcome you again sometime as a guest at Schloss Birlinghoven.